Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos una vez más a Ultimate Argentina. Bueno, estamos muy contentos hoy, un invitado de lujo. Ya lo venimos saboreando desde ya el vivo pasado, en que se los anunciamos. Así que estamos muy contentos. Bienvenidos a todos. Hola Pablo, gracias por estar. Gastón, querido, ¿cómo estás? Ignacio, bienvenido. Matías, siempre la banda Ultimate ahí presente. Aldo, nuestro amigo José Rosario de Puerto Rico. Oscar, buenas noches. Bueno, realmente gracias a todos por estar. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros. Hola, profe, ¿cómo estás? A nuestros amigos, colegas, compañeros. Así ya arrancamos con esta entrevista que promete un montón. A ver quién anda por ahí. Hola, Gus, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No sé si me escucha Gus. No sé. Bueno, vamos a ver a qué más. Sergito. ¿Qué haces, mi corazón de melón? ¿Todo bien? Bien, ahí no sé si me estás escuchabas. Sergio, ¿todo bien? No sé si soy yo. No sé si soy yo o. A ver, Pelu. Vamos a ver. ¿Qué haces, Charlie? ¿Todo bien? ¿Me escuchás? Pelu, ¿vos? Están todos con problemas técnicos, me parece. Sí. Sergio, no sé la voz, me parece que no se escucha nada. Sí. Y los lentes no me gustan de Sergio. Así que, no, mentira. No me digas eso. Me estás matando. Ópticas, México, no, a propósito. Ópticas. Y Gus, no sé qué onda. Gus, nada. Gus dijo, ahí vuelvo, así que, bueno, vamos a esperarlo. A ver, no se escucha. Habla, Sergio. Está sin audio, Ser. Ahora está, sí. ya estoy. Ahora sí. ¿Sabes lo que pasa? Que hace tiempo que no se pone la bandana, ese es el problema. Altas gafas, pegue. Están buenas. Ahora sí. A mí lástima que me queda lejos, boludo, te juro, lástima que me queda lejos. Yo me tengo que hacer unas urgentes. Te voy a llevar de la mano. Me vas a hacer un tour. Un tour a Charlilandia. Claro. Ningún problema. Buenas noches, Todos bienvenidos. Sí, a full. Así que bueno, como estaba hablando anteriormente Charlie, hoy tenemos una entrevista de lujo, un invitado espectacular. Así que vamos a ver si Gus Weber ya está con nosotros. ¿Se escucha bien? Sí, sin Gus Weber no hay mucho para hacer. Ahora te escuchamos. Acá tenemos. Llamale Ivancito por las dudas. Ahí está. Iván. Traicionera, perra traicionera, arpía. Como que me volvió el alma al cuerpo. Sí, viste, ahí me conecté automáticamente. Escuché a Iván y se me conectó. Ahora me funciona bárbaro. Estamos teniendo todos, me parece, microcortes. Así que no sé si es el que, Charlie, que vos lo estás transmitiendo o qué, pero está. Sí, yo probé otra conexión para ver si mejoraba, empeoró. Así que bueno, acá estamos a remarla como siempre, muchachos. Invitado de lujísimo, sí, con una carrera increíble. No quiero decir nada, pero estamos hablando de seguramente vamos a estar 5 horas hoy en el vivo. Porque la verdad, si vamos a hablar de toda la carrera, y si no van a quedar miles de cosas afuera, y haremos una segunda o en persona o algo, pero es una carrera impresionante que tiene este muchacho. Tal cual. Y no se lo vayan a perder por el partido, cualquier cosa nosotros actualizamos acá todo, ¿está bien? Claro, pues encima tenemos 3 bosteros acá. Claro. Estamos pendientes. Están todos con la pantalla chiquita al costado viendo Boca. No, para nada. La pantalla grande, Sergiño, mirá el reflejo en los ojos. Claro. Ampliala, eso te iba a decir. Así nos espera Anthony, ¿le parece? Sí, dale, vamos. Ya estamos, dale. Vamos de cabeza. Gracias a todos. Me haces hablar, después la gente se queja. Bueno, nada, como les dijimos, carrera enorme,
un tipo macanudísimo, así que metámonos de cabeza, chicos, tiren todas las preguntas que tengan, como dije antes. Uy, me congelé. Como dije antes, trabajó en todas las series que se puedan imaginar, todas las películas que se puedan imaginar, así que no tengan miedo en preguntar, les va a contestar todo. Desde California, si no me equivoco, no creo que no le pregunté, estamos en horario de California, el señor... Espérame un minuto, pará. Te espero 2. Sí, porque me parece que nos pidió un momentito Anthony. No. Eso, lo de Daniel Moment, era que estaba probando hoy el chat interno. Listo. Perdón. Por bueno, eso tiene entonces... que salir en un minuto. No hay problema. Dale. Ahora sí, bueno. Volvemos con lo el redoblante. Bueno, directamente, el señor Anthony De Longis. Oh, good. I get to join the party. Ahora. Bienvenido a Argentina. Hello, Anthony. How are you today? I'm very good, thank you. For joining us tonight. Yeah, you were having a party there, and you speak muy rápido. Parece que están en una fiesta de muchachos ahí y están hablando muy rápido. Anthony, I didn't get to tell you this on the backstage, but whenever you answer a question, go as crazy and as long as you like. I'll be taking bullet points so I don't miss anything. So you just go as crazy as you want, and I'll translate everything. Okay? Okay. Fantastic. Bueno, algunos muchachos quieren empezar uno de ustedes porque siempre empiezo yo. Rompamos la regla, ¿les parece? Dale. No. Empecemos siempre por el principio, como claro. solemos hacer. Un gusto decirle acá. A Blade. Buenísimo. Anthony, okay, Pelu is saying, nice to meet you, Blade. And we're going to be starting with the first question that we ask all the guests. I mean, we know a lot about your career. Probably by the end of tonight, we'll know a lot more. But how were your beginnings? Where do you start? Where do you start becoming Anthony De Longis, the one that we know? Well, in May, I celebrated 50 years as a working professional actor in stage, film, television, motion capture, voice, behind the scenes as a fight coordinator and a weapons expert. The secret to longevity, I guess, is diversity. So, translate that. Ok, me dice, en mayo voy a cumplir 50 años como actor profesional de televisión, de escenario, de TV y cine. También captura de movimiento, similar a lo que hace Andy Serkis, captura de voz, trabajos detrás de cámara, experto en armas, coordinador de peleas, y dice, me parece que sí, toda una carrera enorme, que el método para llegar a esto es la diversidad. Your Spanish is excellent. Oh, thank you. Tu español es excelente, gracias. Yeah, I began performing Shakespeare at the Old Globe Theater in San Diego in 1973. I enjoy doing theater very much. It's just, it doesn't pay very well. So it's hard to make a living at that. But I worked at the Old Globe from 1973 to about 1984. Sometimes as an actor, sometimes I would come in to choreograph fights for a wide variety of Shakespeare plays, because there's usually a fight or a death or a murder, in every one of them. So I've done many of them. I'll let you pick that up. Ok, empezó haciendo Shakespeare en el año 73 en el viejo Old Globe de San Diego, en el teatro, y dice la razón por la cual no lo sigo haciendo, no lo hace constantemente, es porque la verdad no paga bien, es difícil vivir de eso. Estuve entre los años, si entendí bien, el 73 y el 94, tanto como actor y coreógrafo, haciendo también diversas peleas para las obras de Shakespeare, porque como saben hay mucho muerte, asesinato y cosas similares en estas obras. Let's see. I got my equity card in 1974. Richard Chamberlain and the producers from the Amundsen Theater in Los Angeles came down to see. I was playing Edgar in King Lear, and
they saw my performance and they invited me to come and audition for Cyrano, and then they cast me as the Vicomte de Valvert, which is the play opens with the battle of, well, actually the play opens with the duel in rhyme, which if that scene doesn't work, the rest of the play doesn't work, because they're always talking about Cyrano, that his wit is as sharp as his blade, so Richard and I we performed for 11 weeks. He had one flaw on the second preview, and otherwise he was perfect. He worked very, very hard. I was very, very proud of some of my best. Well, it was my big opportunity. They invited me to choreograph the fight as well. So I got to both play Valvert and choreograph the rapier and dagger fight. Well, I had two swords because I'm the bad guy. And so that started that. And then the next year I came back to play, to train Charlton Heston for Macbeth. It was Charlton Heston and Vanessa Redgrave, and the director was Peter Wood, and that got me my equity card and started in theater, and I continued through that. I'll let you do that. Oh, that's amazing. The names you're throwing here, like you're talking about Joe from around the corner, are killing me, my friend. Yes, go ahead, Anthony. Oh, I was just going to say, I've had the great pleasure to play Iago twice, which is I don't consider them villains. I think of them as antagonists, because you don't have much of a hero without a strong antagonist, and much of my career has been being the antagonist for the hero, so that he has to dig deep and rise to the occasion. So, but probably the best dialogue I've ever had was playing Iago in Othello. So that was pretty cool. Bueno, les voy a dar la historia y los nombres, lo que le dije recién a Anthony, los nombres que te nombra como si estuviera diciendo así, Juan de acá a la vuelta, que hacíamos la obra de teatro, ¿no? Él consiguió la Equity Card, la tarjeta para poder ser actor en el año 1974, gracias a que se le acercaron un productor, Richard Chamberlain, con el Richard Chamberlain, ya saben que estamos hablando, ¿no? De las minas del rey Salomón. Se le acercó y lo vieron haciendo una obra, y estaba haciendo Edgar en el King Lear. Lo vieron y lo invitaron a audicionar para la obra de Cyrano. El papel que le iban a ofrecer es el del Conde Lavier, y dice, bueno, fue fabuloso porque era un duelo fabuloso que había, y tuvimos que audicionar y practicarlo, porque sin la escena del duelo no iba a funcionar el resto de la función. Pero dice, bueno, sí, el personaje de Cyrano de Bergerac es un personaje que es tan puntiagudo, tan afilado como su espada. Y dice, Richard Chamberlain fue fantástico, tuvo solamente un error en la previa, pero después de eso fue absolutamente fabuloso. Fue mi gran oportunidad de actuar y coreografiar. Lo bueno es que tenía dos espadas, porque obviamente era el villano de la obra. Y dice, eso empezó todo. Al año siguiente entrenó a Charlton Heston, muchachos, Charlton Heston del Planeta de los Simios, para la obra de Macbeth que hizo con Vanessa Redgrave. Y eso le consiguió justamente la Equity Card, la tarjeta de actor de teatro. Y después me dijo, y me tocó hacer 2 veces Iago en la obra de Otelo. Dice, no los considero villanos, sino más como antagonistas, que le das más profundidad para levantar más al protagonista. Dice, bueno, como vieron en mi carrera, la mayoría de los papeles que hice fueron de antagonistas. One of the things that I love to do, in addition to, I love acting. It is both. I began in high school. I did a play called Tea House of the August Moon. They made a movie with Marlon Brando. I played the Marlon Brando part. His name is Sakini. He's the translator, and that's what bit me, the bug. And I love the work because I find it very challenging. It always demands my very best. I have to bring all my creativity and my concentration, and it's both the hardest thing and the easiest thing I've ever done, and it still is. I like the work very much. The hard thing about a career in show business is getting the opportunity. So you have to
you have to find ways to be creative and productive and to earn a living, while you are trying to get your next movie job, trying to get your next television job, whatever that happens to be. I'll let you do that, and then I'll pick up the teaching part. All right, fantastic. Dice, una cosa que amo, además de hacer teatro, como amo actuar, dice, bueno, para que tengan una idea, empecé en la secundaria, hice una obra, hice el personaje de Sekini, que había estado basado en una película que había hecho Marlon Brando, hizo la obra en el colegio secundario, dice, demandó lo mejor de mí. Tuve que traer toda mi creatividad y concentración, fue lo más difícil y lo más largo que hice en mi vida, pero bueno, me gusta mucho trabajar. Lo malo del negocio en el que estoy, del show business, es conseguir la oportunidad. Así que hay que ser espontáneo y estar siempre pensando en nuevas cosas para hacer entre trabajos y ser creativo para crear nuevas oportunidades de trabajo. So one of the things that I am proudest of is I'm a very good teacher. I'm a terrible student, which probably is what makes me a great teacher. A very good teacher. I have had great teachers. My first fencing master was Ralph Faulkner, who was known as the Sword Master to the Stars. He taught Ronald Coleman and Douglas Fairbanks Jr. and a long list of things from the original Prisoner of Zenda to he's very well known for The Court Jester with Danny Kaye and Basil Rathbone. And so that was my first martial art. And then I went into Taekwondo, and I went to a red belt in Taekwondo with Master Yonka Kim. Then I trained with Guru Dan Inasanto for almost a dozen years. And now I'm about 12 years into Shinkendo, which is Japanese swordplay, with Kaiso Toshishiro Obata, who created the system, and his son Soke. And my sensei, which is Matthew Lynch. I'm an instructor and a multi-level black belt. But I like because I teach all the time. I like also being a student. So both my wife and I, we're both black belts and instructors in that. So it's an ongoing process. I've now been doing bladed weapons from all over the world for 50 years. Incredible. What an incredible career. Dice, you're having. No se terminó la carrera. Dice, estoy muy orgulloso de ser un buen maestro. Soy muy mal estudiante y dice, pero bueno, soy muy buen maestro. Me parece que eso se hizo uno con el otro. Mi primer sensei fue Ralph Feder, que fue el primer maestro espadachín, que entre otras personas a las cuales le enseñó fue a Douglas Fairbanks Jr. Me imagino que lo conocen al viejo Robin Hood, ¿no?, de las películas, y entrenó muchísimos otros actores, y él fue su primer artista marcial. Luego estudió taekwondo, llegó enseguida al cinturón rojo, Shinkendo, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es el arte de espadachín marcial japonés. Su sensei actual es Matthew Lynch, y él es instructor en varios niveles de cinturón negro en este momento, por eso le gusta enseñar. La razón por la que hoy estamos haciendo el especial y no mañana como siempre es porque los jueves da clases, martes y jueves da clase, así que está enseñando todo el tiempo. Le gusta ser estudiante de los estudiantes a los cuales él está enseñando, y tanto su esposa como él son instructores, y dice que esto es un proceso constante de aprender y enseñar. Bravo. Which brings me to, I have kind of a I never stop training. I'm always trying to learn more. I'm always trying to refine what I already know. I have a mantra that if I'm not getting better, I'm just getting older, and there's only one of those things I can do anything about. So I still train pretty much every day. I'm either training or I'm teaching or I'm working. So it helps keep me youngish. But basically what it gives me is knowledge, because knowledge is choices. And then I take
I take those choices into my art, as an actor or as a martial artist or as a performer. So I find it very, very rewarding to keep my training. There are some things I used to. um, right now, I celebrate the things I can do rather than lament the things that I can't do as well as I did when I was younger. But then that is balanced by the fact that I'm better, I know more, I have more refinement and um, sensitivity, and the things I can do, I do better than I ever have before. So it's kind of it's my model for life. That if you things you can't do, well, do the things you can, but do them better. you know. So Hoy nos vamos a llevar un mensaje de acá, muchachos. Yo sé lo que les digo. Hoy nos llevamos un mensaje acá, no solamente historias de su carrera. Dice, nunca dejo de entrenar. Siempre estoy aprendiendo más, refino lo que sé. Tengo un mantra en mi vida. Por ejemplo, que está envejeciendo y dice, ¿estoy envejeciendo o estoy empeorando o estoy envejeciendo? Esa fue la cosa que me explicó. Por una de las cosas puedo hacer algo, por la otra no. Así que lo que hace es entrenar, enseñar y trabajar. Dice, estar constantemente ocupado me mantiene juvenil, me da conocimiento, me da opciones que las llevo a mi vida y al trabajo. Dice que es rectificante, que le hace sentir feliz entrenar, celebra las cosas que no podía hacer y las cosas que puede hacer, las mejora. Las que no puede hacer, bueno, no puede hacer mucho por eso, pero las cosas que a su edad puede seguir haciendo, las mejora, y dice que es más refinado, conoce más, es mejor, tiene más sensibilidad. Las cosas, bueno, me vuelvo a repetir, las cosas puedo hacer ahora, las hago mejor de lo que las hacía antes, y las cosas que no puedo hacer, bueno, esa es la vida nomás. Impresionante, hermoso, ¿no? Espero haber traducido bien, pero se me mezclaron un par de cosas ahí. Con las notas. Preguntale si lleva algún, digamos, alguna dieta estricta, algún, digamos, ay, se me fue la palabra justo, alguna rutina de entrenamiento, ¿no? Porque se lo ve bastante jovial, ¿no? Mejor bien que entrenado, todos nosotros juntos está. Sí, olvídate, sí. Anthony, in this path of the conversation, Sergio wants to know, besides training and your training routine, of course, do you also follow some specific diet or just your training routine? More training routine. Because honestly, you look better than the four of us here, so that is why. Oh, gracias. I'm not sure how true that is, but thank you. My wife is a very good cook. My wife, Renee, is Mary. She has her PhD in cellular biology and anatomy. She is the brains of the outfit. I'm the circus she ran off to join. So now she rides horses and we study swords together. And she's also a whip expert, like I am. She, she does archery. She throws knives. I'll hold targets for her. I'll let her throw knives around me. She had a very good teacher. I know. So I have a wonderful partner in all things, but she takes her creativity into the kitchen. When we had the pandemic, we lived top of a mountain, in Rancho Indalo, it's about 45 minutes north of Hollywood. And, but we're 3 miles up a dirt road, top of a mountain, and that's where we have our horses in our life. And that's where my school is. People come from all over the country, all over the world, actually, to come and train with me, which I very much enjoy. But she created a sourdough, mother from the bacteria in the air. So we haven't bought a loaf of bread in over 3 years. She makes the bread. She takes her creativity and her scientific expertise into the kitchen. So, and I love to eat. So the hard part for me is don't eat too much, but no, I don't. We eat well. We eat a good combination, but we eat meat, we eat vegetables, we eat salads and all of that stuff. But I'm not starving.
But yes, the activity is very helpful. If I wasn't so active, I would be very fat. So, Ok, perfect. Dice, mi esposa cocina muy bien, Mary, tiene un PhD, un posgrado en biología celular y anatomía. Para que tengan una idea, mi esposa cabalga, estudiamos espada juntos, es experta en látigos, es arquera, tira cuchillos a blancos, dice, para darte una idea, yo sostengo el blanco y ella tira los cuchillos. Así que bueno, tuve una gran compañera. Lo que tiene mi mujer es creatividad en la cocina. Dice que vive en la parte alta de una montaña que está más o menos a 45 minutos de North Hollywood. Y dice, acá tengo mi escuela, vienen alumnos de todo el mundo a entrenar, no solamente de Estados Unidos. Y ella lo que hace es, pone su tecnología, no me hagas eso, Charlie, pone su tecnología a favor de lo que es el conocimiento de la cocina y mezcla, bueno, pone creatividad y mezcla la ciencia con la cocina y dice, bueno, yo amo comer. La parte difícil es tratar de no comer mucho. Comemos muy bien, obviamente, una buena combinación de vegetales y otras cosas. No me muero de hambre, pero te voy a decir que la actividad física que hace todo el día ayuda, porque dice, sin eso sería un lechón. So to do all the things that we do, we need fuel. So Mary, she provides good food that gives us energy to, be as active as we are. And I'm very grateful that, we share these things together. She also lets me have swords all over the wall. Let's see. Oh, so we're back. I told you I started in theater. I taught at UCLA in the theater department from 1974 to 1993. So I was there for 19 years. I also staged action for Los Angeles Opera from 1985 to 2005, which gives me kind of a very interesting combination of skills and exposure to many aspects of show business. So I'm an actor in front of the camera. I'm also a voice artist, but I'm a choreographer, and for stage especially, I'm an action coordinator. And it was a very interesting. It was an incredible opportunity to work with some of the best voices in the world when I worked for Los Angeles Opera, and I was their fight coordinator, and I would come in and keep everybody safe, but I also pushed everybody, and I worked with some amazing talents from all over the world. I worked with Placido Domingo many times, and he was a real gentleman and quite a character. So I have many stories about that. Maybe we will come back and do another interview, and I will tell you stories about the opera. But all right, yeah, I'm all up for that. So again, diversity. If you share that. Diversity, that is the word. Necesitamos combustibles para terminar la parte anterior. Mary es muy buena cocinera y bueno, para estar activo constantemente como estamos nosotros, se necesita comer bien y bueno, compartimos todo. Para darte una idea, tenemos espadas por todas las paredes de la casa. Volviendo a todo lo que es la actuación, fue profesor de teatro de la Universidad de California, Los Ángeles, entre el año 74 y el 93. Así que ya sabía que iba a haber cosas que no íbamos a saber nosotros. 19 años siendo profesor de actores en la UCLA, la famosa UCLA. Trabajó en la ópera en Los Ángeles entre el año 95 y 2005 y tiene, bueno, una combinación de habilidades muy interesantes, lo describió él, para lo que es el show business. Trabajó con actores de voces. Él es actor, es coreógrafo para sets y escenarios y dice, bueno, tuve la gran oportunidad de trabajar con las mejores voces del mundo mientras que estaba en el teatro de ópera. Para la unidad trabajó con Plácido Domingo muchas veces y dice, bueno, pero bueno, eso lo vamos a tener que dejar, me parece, para un especial solamente, para que escuchen todas las anécdotas que tengo del teatro de ópera. Pero bueno, volviendo a lo mismo de siempre, diversidad es la palabra que él le gusta comentar para mantenerse activo siempre. I will share with you one of my passions and joys. In addition to swords and whips, horses.
it was my dream to ride horses as a boy, but I never had a chance. And I started my career. I also wanted to ride horses, but I couldn't afford it. But the gentleman who supplied me with whips for when I was training Michelle Pfeiffer as Catwoman, his name is Colin Dangard. He created the Australian stock saddle company. He introduced the Australian stock saddle to the United States. And I have been riding with him for over 30 years. Basically, he tried to kill me he invited me out to ride. You know, he likes, unless it's straight up or straight down, he prefers it to be nighttime, so it's dark. We call it the March or Die School of Riding. But so I rode his horses for 10 years. He made my dream possible because I wanted to take my weapon skills up on horseback. And I didn't start it until I was 39, almost 40. But 30 years later, I've ridden horses in 11 countries on 5 continents. And I've always been able to make the horse my ally instead of my adversary, because it's about communication and sensitivity. And that's how I approach, all of my weapons. And also everything is a partner. Everything, is a tool. A horse, of course, is alive. So, you have to win their trust. But I say this because I started late, but my dream still came true. So dreams can come true. Sometimes they just take a little longer. Beautiful, beautiful, beautiful. Dice, comparto también una pasión con lo que es los caballos. Dice, cuando era chico no podía pagar lo que es eso. Y dice, cuando empezó su carrera quería, pero bueno, como dije, no podía pagarlo. Y dice, hay un caballero que es el que le daba los látigos cuando entrenó a Michelle Pfeiffer para Batman Returns, Colin Dangard, que le enseñó el método australiano. Y dice, él lo invitó a montar y le enseñó el estilo de cabalgata. Dice, a menos que fuera en subida y en bajada, le gustaba montar siempre de noche. Cabalgó sus caballos durante 10 años. Lo que quería hacer era traer todo lo que es su aprendizaje y sus armas a la espalda del caballo para hacer otro nuevo estilo, ¿no? Para ponerlo de una forma. Y dice, sepan que yo empecé recién a los 39 años a andar a caballo. Y 40 años después, así que así me da a entender la edad que tiene, no puedo creer, filmó películas en 11 países, en 5 continentes diferentes, tiene comunicación y sensitividad con sus armas. Y dice, los animales, el caballo es un animal que está vivo, es tu compañero, tanto las armas como el caballo son tus compañeros. Y dice, bueno, a los caballos tenés que ganar su confianza. Empecé tarde, pero mi sueño se hizo realidad. Así que bueno, a veces los sueños se hacen realidad. Tardan en llegar, pero se hacen realidad. Qué lindo, ¿no? So you got any questions? Preguntas, chicos, preguntas. Yeah, we wanted to hear your intro first. That was your intro. Now we're probably going to be sitting. Claro. Listo, esa fue la intro, muchachos. Ahora quiere Anthony que empecemos con las preguntas. It only took 40 minutes. Preguntale de mi parte ¿qué dijo? Que solamente tardó 40 minutos la intro. Perfecto. Y todo lo que no debe haber dejado afuera, ¿no? Totalmente, sí. Consultale, él trabajó en una película que se llama The Warrior and the Sorceress, ¿no? Que trabajó con un conocido, de la casa, que ya lo tuvimos como invitado, en el diseño de producción y en el guión, con William Stowe. La perlita de esta película es que la productora, parte de la producción correspondía a Aries, cinematográfica argentina. ¿Se acuerdan las películas de los 80? Está asociada, ¿no? Claro, está asociada con la productora también que realizó esta película, ¿no? The Warrior and the Sorceress, y que trabajó con el ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. David Carradine. Así es. ¿Qué nos puede contar de ese proyecto? Antes que te lo cuente Anthony, te voy a decir algo que nos dijo él antes de que entraras vos. Esa película la filmaron en Argentina, Serginho. Sí, ¿sabes que sí? ¿Lo sabías? No, a mí me sorprendió. Sí. La vi la película y no lo podía creer.
So the Warrior and the Sorceress with, of course, Keith Carradine. You actually work with one. Not Keith, David. David Carradine. I'm sorry. Yes. I always confuse them. And you also work with the production designer William Stout that we had here. He also worked doing He-Man and the Masters of the Universe. He's great. Yes. Yes. And part of the production was done. Well, actually, one of the production companies is Aries Cinematográfica. That is pretty much the studio that made every Argentinian movies in the 80s, comedies, dramas, everything. So what can you tell us about that experience? And we know that you shot it in Argentina too. So what can you tell us about that experience? Well, lots. It was, oh God, I'm trying to think of the producer. Roger Corman. Roger Corman was the producer. I can't think of the name of the director at the moment. I had to laugh because John C. Broderick. Broderick, yes, John Broderick. John had he was the I think he was the production coordinator on Lone Wolf McQuade, which was with David Carradine and Eyes of a Rain, Walker, Texas Ranger. Who am I trying to think of? Chuck Norris? Chuck Norris, yes. He had just come from doing that, and then this was his chance to direct. When I went in and read for it, I had a couple of pages, and I was reading for, you've got a couple of good pictures. I was reading for this part of, his name was Keith. He was essentially, I did the, I trained David. I did choreography with him. I choreographed the fight scenes, and then I played, the sort of lead henchman, for Luke Askew was, my boss, and then I was essentially the muscle. Anyway, it was a mysterious stranger who pits the forces of evil against each other. And I went, oh, this is very much like Rashomon. If you're familiar with, that's a film by Akira Kurosawa, very famous, Toshiro Mifune. He did Rashomon, he did Sanjuro. Basically, Kurosawa calls these his westerns. Sergio Leone came along and literally stole the the plot for it to make Fistful of Dollars. You can play the two movies side by side, and it's like watching the same movie. One's in Italian, or Spanish rather, and one is in Japanese. Anyway, the director immediately went, "Oh, I've never heard of those films," and I went, "I don't think so." But David had an accident and broke his hand in our first week of filming, so he had a cast on his hand, as you can see. So I shifted everything over to his left hand. By the time we filmed our final fight scene, he was well enough, but we basically had turned this into a fighting glove. But I ended up doubling him in his fights with the other, the armies of the bad guys and stuff. It's very much like Rashomon. And, I had him introducing his character, and he went through like 11 guys. He just kept marching towards camera and killing people. And I doubled him because he was in a hood, and I could, and I could mimic David's movements. David had a very specific way of walking, and I could, so that made for some interesting opportunities and stuff. Had two guys who were essentially the stunt team. They were the two coordinators that we worked together, and they hired other guys to come in as they needed them to be, because we had some big massive battle scenes. No time to shoot them. Do you have that picture of me in the battle scene? Well, there's one where I'm looking
very mean. I'll see if I get time to. I'll send it to you. But Okay. anyway, it was they were great guys. We went. That was where I learned my first Spanish phrase, and you know they liked me. They respected my work. We went out to dinner. You know they took me out to dinner, and you know of course I wanted to pay my share, and they were very impressed with this, and they said, you know, this is great, you know, that you want to, you know, help pay the bill, because you know most people, you know, the most actors that they had come in contact with, he said it's like they have cocodrilos en los bolsillos. It's like there are crocodiles in the pocket and they don't want to put their hand in their wallet. So that was my first phrase, cocodrilos en los bolsillos. I've learned a little Spanish since, like un poco. And we use that every day. Yeah. Well, there you go. So it lives on. But it was fun. They had Roger Corman had just done another picture down there called Death Stalker. And as soon as it finished shooting, they pushed a bunch of sand around, and then they threw us in costume, and we were basically using the same set for The Warrior and the Sorceress. Two things that were less than ideal. They in the interior scenes, you often use smoke, because smoke allows you to play with the light, and you can bounce light off of it, and it looks, you know, it also gives you a little hazy. It's very atmospheric, you know. So they use smoke. There are special combinations of smoke in California that you use that aren't carcinogenic, you know. In here, they were using a combination of an oil base, which got everything greasy and dirty, and your nose would be like full of, you know, this, and bee smoke, which anesthetizes bees. So we would be filming, and everybody's kind of getting a little woozy because of this smoke that they're using. I'll let you tell that story that far, and then I'll add to it. Okay, got it. It's going to be a long one. Ahora sigue, me dice con la segunda parte. Yeah, I asked for it. You're right. Ok, bueno, dice, les puedo contar mucho de esa película. Fue con Roger Corman, él la produjo. No se acordaba cómo era el nombre del director. Bueno, John... Broderick, ahí está, ahí me acordé. Y dice, bueno, creo que era el coordinador de la película Lone Wolf McQuade que había hecho David Carradine con Chuck Norris, y dice, bueno, que esta era su oportunidad para dirigir una película. Dice, me trajeron las páginas cuando las leí, era una parte interesante, también haciendo básicamente el musculoso malo para el jefe malo, ¿no? Por ponerlo de una forma. Y dice, lo que le llamó mucho la atención eran las fuerzas misteriosas que hacían que les dieran energía y fuerza a todo lo que es la historia. Dice, una historia con unos estilos de Royama, de Akira Kurosawa con Toshiro Mifune. Dice, bueno, también ustedes saben, hablando de cine, Sergio Leone se metió y robó la trama para hacer un puñado de dólares con Clint Eastwood justamente de la película. Dice, si las miras una al lado de la otra, estás mirando exactamente la misma película, nada más que una hablada en italiano. Es más, le dijo, a Leone le dijo, nunca escuché de ninguno de esos films. Y dice, bueno, está bien. Bueno, dice que David, cuando estábamos mirando las fotos, tuvo un accidente y se rompió la mano derecha, y si miran tiene como un guante negro que era justamente un yeso en esa mano, y lo que hicieron es pasar toda la coreografía a la mano izquierda de David hasta uno de los últimos días de filmación, cuando hicieron las grandes peleas finales, que ya estaba recuperado y pudo filmar normalmente. Dice, él hizo de doble también en todas las peleas con todos los enemigos de David, aprendió a copiar la forma que camina y la forma que pelea. Y dice, bueno, básicamente el personaje de él era marchar, matar gente, marchar, matar gente. Y lo dobló también justamente porque usaba la máscara y no se podía reconocer la cara. Tenían dos coordinadores de peleas, dos coordinadores de dobles en esta película. Y contrataron a, bueno, muchos actores y mucha gente para pelear, porque había muchas escenas de pelea y muy grandes.
Y dice, de paso les cuento una anécdota. Mi primer frase en español fue una vez que fuimos a comer con ellos y quería pagar mi parte de la cuenta y las otras personas le dijeron, che, mirá vos, qué raro, porque usualmente los actores no suelen ser así. Y esa fue mi primera frase, tenés cocodrilos en el bolsillo, que se la enseñaron y bueno, es la que usamos nosotros siempre, ¿no? Que no querían pagar. Dice también, bueno, habían firmado con... Oops. Did I lose you? You guys still there? Terminó de filmar, movieron un poquito la arena, cambiaron un poquito el set. Ahí está. Sí, sigo acá. Still here. Se cortaron, ¿no? No sé hasta qué parte me llegaron a escuchar. Sí, Bueno. se cortó. Are you seeing that picture that I se cortó un cachito. Are you seeing this picture? Serginho, ¿estás viendo la foto que está mandando Anthony? No me aparece nada. It's not no, still not seeing it. Yeah, remember, you need to hit the present, share screen. Yep, and share. Share screen. And then there's the photo. You got it? No, share screen, and then on the right-hand side it says entire screen. Okay, wait a minute. So present. Share. I see slides, video file, and stop. Oh, wait. There you go. There you are. Okay, you go to the picture now. Okay, and there's the picture. You see it? I'm holding a sword in each hand. Okay, can you double click on it so we... What's that? There you go. Ahí la podemos ver. You got it? Yeah, yep, we're seeing it. Oh, bueno. Okay, so that's from our big battle scene. Here's a picture you can see later. This is with Joe Louis in Spain when I do Jaguar Lives. So save that one and I'll come back to the screen to you guys. Okay, here I'm back. All right. So, dice que te guardes esa foto porque es una foto con Joe Louis cuando hizo Labios de Jaguar con él. Dice, guarda esa foto, así la seguimos hablando después. One little thing that I forgot to mention still, Anthony, I'm sorry, I couldn't translate it because of the little microcut that we had. Dos cosas menos ideales que hicieron cuando estábamos filmando la película en Argentina, usualmente se usan para hacer humo, obviamente, y mezclarlo con las luces que da un efecto y un ambiente genial en las películas, pero en Argentina usaron una combinación de humo con aceites que te llenaba la nariz de mocos, no se podía respirar, y después otros aceites hechos a base de miel de abeja, y hacía que estemos todos como mareados, medios tontos todo el tiempo. Pero bueno, Argentina, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Hacemos lo que podemos, muchachos. We do what we can down here, Anthony, about the smoke. Yeah, well, the other thing was when we had our big fight scene, David and I at the end, our big battle, actually, he had a steel sword and I had I had a steel sword, he had a wooden one, and then he takes the weapon away from me and he cuts my sword in half. So I was very glad that I had trained him. David's very skilled, but he hadn't done a lot of sword work, so that was kind of fun. But when we had our big fight scene, all the bad people, they've been defeated and this and that, and the whole village is on fire. So in order to have the smoke for us to fight in, they burn tires. So we're breathing burning tires, which was like, actually, David had brought down a whole collection. David smoked cigars at the time. I first worked with David in Israel in a picture called Circle of Iron. That was my first film. My second film was Jaguar Lives with Joe Louis. And then it was a few years later, I worked with David in Canada on Kung Fu: The Legend Continues. And then we worked together again in Argentina. So I knew David pretty well. He and I got along very well. But he had brought a lot of cigars along. And after breathing, the bee smoke and the tires, he gave me all of these cigars that he had bought, Partagas and, very, very top end cigars. I can't do the work and smoke these cigars. Here, you have them, Anthony. So it's very funny.
Ay, qué bueno, boludo. No, yo necesito viajar en el tiempo y estar ahí con estos muchachos. Dice la otra cosa grande que les quería contar, aparte de lo que era el humo, para el final de la película es una escena muy grande de pelea en el que peleó con David Carradine y se prende todo el set fuego. ¿Y qué hacían para tener escenas de fuego y humo? Quemaban quemaban ruedas de caucho. Y así que dice, se pueden imaginar lo que estamos respirando nosotros en ese momento, era tremendo. Para darles una idea, bueno, dice, les voy a contar algo. David traía su colección de cigarros de habanos que fumaba siempre, pero dice, bueno, para darles una idea, yo lo conocí a David filmando Circle of Iron, Círculo de Acero. Esa fue su primera película. Después hicieron Shower Lips con Joe Louis y después trabajó de nuevo con David Carradine en Kung Fu. Y dice, lo conocía muy bien y lo que hizo él es traer muchos cigarros, pero luego de estar respirando todas esas porquerías que le hacían respirar acá en Argentina, en la cosa de oveja, las gomas y el aceite, dice, me los regaló todos porque no podía fumar después de estar respirando todas esas cosas. Así que le regaló la colección de cigarros de habanos a Anthony. Así que mirate esa que no está en IMDb, esa anécdota. A mí me gustaría ver si le podés preguntar a nivel coreografías, ¿no? En las peleas, ¿qué diferencia él ha notado durante todos estos años de los 70, 80, 90 a la actualidad? Preparar una coreografía de pelea. Si antes por ahí era más exigente, ahora más truco de cámara, o sea, si hay una gran diferencia o es igual, es lo mismo. Excelente pregunta, Pedro. Excelente. Anthony, so about the choreographies that you used to put together back in the 70s, 80s, 90s, and the ones you put together right now, is there a difference? Like, for example, did it used to be more demanding, and now it has more like camera tricks? There are things that are not allowed. Something you can tell us about that? I like practical action. I train to be able to really do things. The last 3 jobs I've had, I've been throwing axes and knives live on set instead of tricks. When I first was in the business, they were doing a lot of tricks and stuff. When I work with whips, I like Spielberg does everything in cuts. Like the latest Indiana Jones movie, it's all cuts. You don't see him throw the whip. You actually see him pull the whip backwards. I didn't work on that one. I worked on Crystal Skull. I got him ready to go. I didn't get to be on set with him like I was with Michelle. With Michelle, I had 6 weeks to train her. She was better than any of the stunt girls. There are no stunt doubles with the whip. That's all Michelle. And I gave her a foundation of skills that we would literally walk onto a set and we would see what the problems were and we'd make the problems opportunities. And we actually created things on set right in the moment, rehearsed them once, shot them, and then moved on. The whole Ice Princess sequence is that. I'll let you catch up. And just yeah, I'm gonna go one step ahead. I'm not going to translate this because probably we'll go into that. So were you there when the 4 heads removed were like with the whip? Oh my that was the last. No, that was the last shot of the day. That was the last shot of the movie. Oh my gosh. Oh man. Okay, we'll get there. Dice, a mí me gusta mucho la acción práctica, pero... Go ahead. Oh, yeah, I'm sorry. Me gusta mucho la acción práctica, Pelu. Entrené para hacer cosas de verdad. Dice, los últimos 3 trabajos que hice, tiraba de verdad, cuchillos de verdad y hachas de verdad, no usaban efectos especiales ni nada. Antes se hacía mucho usando trucos. A mí me gusta, por ejemplo, usar los látigos reales. A Spielberg le gustan hacer escenas con cortes. Por ejemplo, si mirás la última película de Indiana Jones, no lo ves haciendo todo el movimiento del látigo, sino que lo ves tirar el látigo para atrás y después cambia a otra toma. En esta última dice, yo no trabajé. Yo lo entrené a Harrison Ford para Calavera de Cristal, pero si no llegué tampoco a estar en el set. Como estuve con Michelle Pfeiffer, que estuve 6 semanas entrenándola para Batman Returns, y dice, se convirtió en tan buena con el látigo que era mejor que las dobles de riesgo que usaban, que ya tenían conocimiento de esto. De una base de conocimientos tan grande que cuando llegaban al set y se encontraban con un problema, el problema lo convertía en oportunidad en el set. Crearon cosas
en el momento, respuestas a todas cosas que tenían que hacer con el látigo. Y yo le dije, bueno, te voy a preguntar algo rapidito, ahora vamos a hablar de esto seguramente, pero ¿estabas cuando filmó la escena de las 4 cabezas que le arranca con el látigo? Y dice, sí, claro, estaba ahí yo. Esa fue la última escena que filmamos durante el día. So there you can see it. That is all you, right, Anthony? Even the jumping the rope? Right there. That's me to the left of Tim Burton. The guy with the... Ahí el que entra en la escena a la izquierda es él. Está Tim Burton y al lado de Tim Burton está él. Ahora, lo que es increíble de la escena esa, comentarle que obviamente comentamos a la audiencia en sí, lo hizo en una toma ella. O sea, está ahí, se ve, pero es lo que quedó filmado en la película, en una toma. Exacto. So, Pelo is saying that, well, this shot came out, I think it was like 2 years ago, if I'm not crazy. And this, amazing that she did it in actually one shot, but was there practice behind that or anything you can tell us behind this shot? No, I just coached her and said, take this target with this throw, take that target with that throw, then do a big full circle and take the last target with this. And then she, that was her improvisation to do a jump rope and exit the sequence doing the jump rope. She did that, which was great. Her father, I guess, used to box, and so she used to watch him jump rope all the time. So that was kind of a nice surprise. But that was, I just said, I said to do this, do this, do this. They went rolling. She did that, and we did it in one take. There was no reason to do two. Do you have the Ice Princess sequence? Oh, one of the nice things about, just about that shot, you'll notice you see her in the whip the whole time. It's like watching Fred Astaire and Gene Kelly dance. You see them head to foot. You're not seeing close-ups. You're not seeing, inserts. You see the whole action. That's the kind of action I like to do. I like to train people to be able to do things because once the audience sees a performer actually do something, that gives you a credibility that's priceless. And then you can do all the tricks you want. But, you should see somebody actually do things because then you can identify with the character. Does that make sense? Otherwise, it's a video game. So I like the simplicity of the action from the 80s and 90s when they didn't. Special visual effects are a good storytelling tool, but they shouldn't be the main course. They should be seasoning. They shouldn't be the entree. Away you go. Perfect. No, perfect. The good thing is I get to hear the answer first, and I keep it for me for a few seconds. Do you by any chance have the Ice Princess sequence? ¿Tenés la escena de la princesa de hielo, Sergio, por casualidad? If you can find that, right now. I will tell you a very good story about it. Yeah. Okay. Te cuento una muy buena historia acerca de eso. Bueno, mientras les voy traduciendo esto. Michelle Pfeiffer en esa escena dice, lo que hicimos es cuando llegamos al set le dijeron, bueno, estas 4 cabezas, lo único que dijo es, para esta cabeza apunta de esta forma y tira de esta forma, para esta otra cabeza apunta de esta forma, tira de esta forma, haces el círculo y le pegás a esta. Y ella lo hizo en todo el momento y lo de saltar la cuerda fue una improvisación que se le ocurrió a ella en el momento. Dice, para que tengan idea, el papá de ella solía ser boxeador y estaba todo el día saltando la cuerda. Así que lo primero que le vino a la mente cuando terminó de hacerlo es agarrar el látigo y ponerse a saltar la cuerda de forma improvisada. Y dice, bueno, fue una hermosa sorpresa. Y dice, acerca de esa toma, si ustedes la ven, ella está en todo momento con el látigo. Dice, me hace acordar a Fred Astaire bailar, porque no es que ves insert, sino que ves toda la acción completa. Y dice, así me gusta hacerlo. A ver, la gente que entreno, ahí lo van a ver a la izquierda, bueno, Tim Burton a la derecha y él está a la izquierda. Vea esto, cuando ven al actor que haga toda la escena entera y no haciendo copetes, cortando, mezclando, sino que le da más credibilidad al personaje, hace que la gente se pueda identificar un poco más con los personajes. Y dice, si no es un videojuego, es la simplicidad de los 70s y 80s, ahora con todo lo que es la tecnología, es genial, es un muy buen contador de historias, pero cuando es necesario hacer escenas así, es mejor hacerlas prácticas y de una sola vez para que la gente se identifique con los personajes, ¿no? Es buenísimo esa escena, es buenísimo. ¿La encontraste, Sergiño? No la encontré. Anthony, he cannot find it. I don't know if you have it.
and you want to share the No, screen. I'm not that. I'll tell you a very fast story since we're talking about. Te la cuento rápido entonces. This is what I like to do. I train myself to be able to actually pull a gun out of someone's hand. Do you have the little piece? It's called From Dead Men, and basically you see me disarm a guy who pull the gun out of his hand. I shoot he's having a drink. I break the bottle with my whip. Then he draws, and I crack and make his hand go up, and then I pull the gun out of his hand, and then I shoot him. Anyway, it's a nice sequence. Next time. But the idea is, if you give people the skills to be able to do real action, and you create the environment to tell that story, it is just, you get more audience. They identify with the character because they see you perform it. If you do a lot of tricks and a lot of inserts and a lot of cutaways and a lot of computer generated graphics, you don't get the same impact. It's very, it can be very flashy, but I don't think it's as effective. Real action in real time gives you, the audience themselves can think, if I was the hero, I could do that too. Does that make sense? You identify with the character because they're more human. So that's how I train myself. And then that's how I train people that I work with. I give them a set of skills. You translate that, and I'll tell you a very fast story about the Ice Princess, which is pretty cool. You got it, sure. Dice, bueno, una lástima lo de la escena lo de Ice Princess, porque quería mostrarla a él, justamente porque se ve que desarma a una persona. Y dice, bueno, hay una escena en la cual yo me entreno para sacar el arma a una persona en Dead Man. Ella está tomando, él saca un arma, le saca el arma de la mano. Y dice, bueno, si no podés encontrar la escena, no importa, la guardamos para la próxima charla, pero le dice, lo que hace él es darle habilidad a la persona para hacer la acción real y poder contar la historia. Lográs que la gente se identifique con esto, pues si haces escenas con CGI, inserts, dice, queda muy lindo, pero no es el mismo impacto que ver a la persona, al actor, haciéndolo, diciéndose, ok, una persona normal puede hacer ese movimiento realmente, como me parece nos pasó a todos nosotros con Michelle, cuando vimos ese video, lo hizo increíble, pensando que por ahí había sido un juego de computadora y trucos pueden ser efectivos, pero bueno, la audiencia se identifica más con un héroe que lo pueda hacer, los hace más humanos, así que le gusta entrenarse y entrenar para dar habilidades y sets de habilidades. Y dijo, voy a contar una historia bien cortita acerca de esto. Go ahead. Okay. In the Ice Princess sequence, the Ice Princess is kidnapped. Batman comes in, sees her tied to a chair. All of a sudden, Catwoman comes in, cuts her loose, dumps her out of the chair, cracks her whip and says, girl talk. And, she and the girl are going to walk out. When I came to set that day, Michelle hadn't arrived yet, and Tim Burton, the director, he says, I don't think there's any whip action in this. Yes, sir. And I watched them do the rehearsal. And after rehearsal, Michelle and I had a very, very good working relationship where she trusted me and I could offer her ideas. And I said to her, if you have a whip in one hand and a chair in the other, that says lion tamer. The world over, in every country, it doesn't matter what language you speak. And she goes, Tim, Anthony has this idea. And so basically she swung in on the whip. She cut the girl free. She cracked the whip. She threw the chair. The girl's trying to get away. She wrapped the girl around the waist, pulled her into a 2-shot and said, girl talk. And then they exited. We rehearsed it once. We shot it. We were done. We created this on the spot because we saw an opportunity and because I had trained Michelle and she worked so hard. She saw I was giving her another language to add to her portrayal. It was another layer of credibility. And so you're able to do that kind of stuff if you take the time and make the investment and train the actor. Then when an opportunity comes along, you can seize it. And I did the same thing when I did a movie called Secondhand Lions with
but that's a different story. So if you want to relate that story, we were able to create it on the spot, rehearse it once for camera, shoot it once, and then move on. And you have something that wasn't in the script, but the opportunity was there, so we could be better than what we planned. And that's always the goal. Come in with a plan, but if you see an opportunity to do it even better, you know, that's what I like to do. Let me tell one quick thing about the Ice Princess sequence. We couldn't get it because the image rights. We can show a picture of it, but if we play a video, an actual video of the movie, it gets removed from YouTube. Because the other thing was already up on the other thing was already up on the exactly. Internet. Yeah. No worries. Exactly. It's not trademarked by the studio. It was just like a camera filming the sequence. You had the story from the outside. But again, it was shot like, you know, in Two Little Masters. We ran two cameras. We got it in one, and it was just great. We go, oh, well, let's do this, okay, and we shot it as a master, which means you don't have to take a lot of time. You know, it was actually better than it would have been without the action. The action added that layer of credibility, and it gave Michelle something wonderful to do, and it pulls into a two-shot, which saves them having to do multiple shots because Michelle did all the work for them. Yeah, so it was pretty cool. Dice que en la escena de la Ice Princess, como estábamos diciendo antes, que nos preguntó si la teníamos, es la escena donde está la chica secuestrada y Gatube la baja por un tubo y la libera a la chica y le dice, charla de chicas. No sé si la recuerdan esa escena. Él nos pedía que la pongamos, pero le dije, bueno, mira, no la podemos poner por el tema de los derechos de imagen que nos van a cortar ese pedazo de YouTube. Dice, en esa escena no había látigo, era una escena que ella entraba y sacaba a la chica. Yo entré al set, Tim le dijo, bueno, mira, no hay escenas de látigos hoy, así que si querés quedarte, pero no hay nada para hacer. Y dice, bueno, que él vio toda la acción y como dice siempre, entreno al actor para tener un set de habilidades. Dice, me acerqué a Michelle Pfeiffer y le dije, hay algo clásico, vos agarrás una silla y agarrás el látigo y sos una domadora de leones en todo el mundo, en todos los idiomas. Y dice, si podés hacer una escena así, iba a quedar genial. Y dice, Michelle Pfeiffer se la acercó a Tim y dijo, Tim, che, Anthony, mira, tiene una idea de hacer esto. Lo practicaron una vez, lo filmaron una vez, listo. Seguimos adelante. Y tuvieron la escena con la charla de ella diciendo, hey, girl talk. Y bueno, dice, creamos un momento, vimos la oportunidad. Michelle ya estaba entrenada para hacer este tipo de performance. Lo hicimos, la creamos, la filmamos y seguimos adelante. Increíble, ¿no? Esas pequeñas escenas que salen de la galera, ¿no? Dicen, no estaba nada guionado. Sergio has quite the collection. Sergio has quite the collection in the background. Does he have a blade? Sergio quiere saber si tenés a Blade. Yeah. Ahí está. This is... ¿Lo tendrá acá el amigo? This is, no, pará. Imagínate si tiene una prop ahí adelante de... Algo lo vamos a mostrar. This is... This is original, but then it is mejor. That is me from the movie. Okay? But it's in the other room. Tengo uno que es el original de la otra película, pero está en otro lugar. Charlie, vos querías hacer una pregunta, ¿no? Con respecto a esto. Justamente hablamos de Blade, así que nos cuente un poco de toda esa experiencia. Antes de toda la... Perdón, Charlie. Antes de toda la experiencia Blade, que obviamente queremos saber todo, cómo llega, etcétera. Cuando estaba comentando el tema del látigo, simplemente quiero saber qué tal alumno fue Harrison Ford, nada más. Okay, well, before we get to Blade, and Blade is going to be a major part of this conversation because we all are masters of the universe, toy collectors, movie collectors. We interview a lot of people from the movie, including the director, production designer, writer. I mean, a lot of people from the movie. And we'll get there in a second, but Pelu wanted to know, he has one of his loves in life is Harrison Ford, and he wants to know, before we move to Blade, how was he as a student? Okay, hang on. I've got about 20 minutes because I've got to do something with horses before the sun sets. Okay. So if we can't get to it in 20 minutes, we can do another session if you like.
Perfect. Dice, tiene 20 minutos, pues se tiene una sesión de entrenamiento de caballo. Si no logra hacer todo esto en 20 minutos, lo dejamos para otra y lo hacemos seguro, dice. Harrison, Okay, go right ahead. Harrison worked very hard. He was very good. It was kind of funny. Sometimes it is very difficult to get the opportunity to show somebody what you can do. With Michelle, they were looking for a whip trainer. And they called up and they said, my agent said, do you want to go, and meet the coordinator about whips? And I went in, and they were originally going to give her a cat of nine tails, which is, it's a punishment weapon. It's a flogger. All you can do is pose with it, look pretty, and then hit things. And I said, don't do that. It has a lot of baggage. And it has no versatility at all. It becomes a prop, which is what you usually see in the movies. Somebody waves it around and they don't do anything with it. Let me show you what I do with the whip. So I demonstrated that for the coordinator. He took me to Tim and to Michelle, who was doing a camera test in her wardrobe for the first time. And she said, I want that. And so I started going to her house and I trained her for the next almost 6 weeks. And then she wanted to continue training with filming. So every day she was on set, I was there, and we would often, continue her training. So she just got better and better and better. I was hoping to have that with Harrison. Well, I'll let you tell that story first. Bueno, con Harrison dice que a él le gusta mostrar a los actores lo que pueden hacer. Tenían un entrenador de látigo en Batman Returns. Antes de llegar a Harrison, quería contar esto él. Y el coordinador de látigos quería llevar un látigo que se llama látigo de 9 colas, que en realidad son los látigos esos que se usan para castigo, en realidad, pero no tienen uso práctico. Y recomendó, él dijo, bueno, espera, vamos a hacer, quiero llevar un látigo que pueda ser versátil, y que no sea una prop solamente que la anden mostrando y sacudiendo. Déjame mostrarte lo que puedo hacer con el látigo. Y fue con el coordinador de látigos, Tim y Michelle, y hizo una demostración, le encantó, y básicamente estuvo durante 6 semanas entrenando a Michelle Pfeiffer en su casa, todos los días. Dice, después de eso estábamos en el set y estábamos constantemente entrenando. Y dice, bueno, mi objetivo era hacer exactamente lo mismo con Harrison Ford, pero traducí eso, me dijo, y ahora seguimos con Harrison Ford. Okay, Harrison Ford now. So I managed to get my reel. You should invite people to come to my website, see my new website. It has my Swordmaster reel, my Whipmaster reel. My. Sergiño, ¿podés poner la website de Anthony ahí abajo si nos molestia? It's DeLongis.com. We're going to share it right now. Perfect. DeLongis.com. But anyway, so I managed to get into the production office and bring my reel, and some of the producers looked at it and they said, we'll get this to Harrison. So a few days later, I get this call, and, I pick up the go, hello. And I hear, this is Anthony De Longis. I went, where do I know this voice from? Yes. Well, this is Harrison Ford. I went, yes, sir, Mr. Ford. What can I do for you? Well, I guess we better get you in here to brush the dust off of my whip skills and this and that. But he saw my reel. He when our first day of training, he said, "You're an amazing swordsman." And I said, "Well, thank you very much. When are we going to do a sword picture?" Which, alas, we never did. But there you go. But he saw I had a structure. Initially, they had kind of given him a whip and and kind of sort of. He had to figure it out. He saw that I had created my rolling loop system, which to me, the whip is a supersonic flexible blade. So I come from a sword background. So I look on the whip. Most everybody yanks and slashes. I roll and stab. And this is what I created for Michelle. And then this is what I shared with Harrison and so on. And there's my wife, Dr. Mary. This was on the set of Good Morning America when they were publicizing the film. So anyway, you can talk about that phone call. Is this Anthony De Longis? This is Harrison Ford. Yes, it is.
Dice, bueno, vamos a arrancar con la primera parte. Logré hacer una producción de mi oficina, llevó su propia producción, su propio látigo, se lo llevaron a la productora y ellos se lo llevaron a Harrison. Y día después dice que lo llaman por teléfono y bueno, como lo hizo él con su voz, no lo voy a hacer también como él. Hola, sí, este es Anthony, sí, soy Harrison Ford. Dice, sí, señor Ford, ¿en qué lo puedo ayudar? Dice, bueno, mejor que te vengas para acá y me ayudes a desempolvar mis habilidades para el látigo. Dice, bueno, cuando estaban practicando vio su entrenamiento con espada y también le dijo Harrison a él, che, mira, tenemos que hacer alguna película con espada juntos. Así que bueno, nada, le dio el látigo para que lo entienda. Dice, ustedes no sé si vieron, pero mi sistema de látigo es roll, enrollar y loop y girar. Para mí, el látigo no es algo que se usa así para dar el chasquido nada más, sino que la ve como una espada supersónica. La rota y ataca. Si ven el video de Michelle, justamente hace eso. Lo gira Michelle y pega el batacazo ahí final con la punta, ¿no? Dice, bueno, esta foto justamente está mostrando ahora, esa es mi esposa, la doctora Mary, en el set de Good Morning America cuando estaban publicitando la calavera de cristal. Ok, go ahead, sir. Working with Harrison was fun. I was hoping I was going to have the same opportunities that I had with Michelle, to be there every day and to, offer thoughts and ideas. Alas, as much money as they spent on it, they decided not to take me along. So basically, I had like 5 weeks to train him. I got him ready. And Harrison essentially did everything himself, which I was very proud of. He did a terrific job. But again, he's busy, so I'm sorry that we didn't have the chance to create things on set the way I had done with Michelle, like with the Ice Princess sequence and stuff. Because when you're there, you can see opportunities and go, do you like this idea? Yes, we can definitely do that. But, that's c'est la vie, it would have been wonderful, but working with him was terrific. We started training at his house in Brentwood until we were ruining the lawn, and his gardener said, "You're ruining the lawn." So then I was training him at his airplane hangar at Santa Monica Airport. He has a hangar there, and he has like 5 planes in it at the time when I was working with him. So I believe it's the plane from Temple of Doom. And then he has a jet helicopter. His first day of rehearsal, with the whole team, he flew into a local airport, which is just 2 hills over from where we live, on his jet helicopter, because he likes to fly to location. He has a pilot fly with him, but he is a pilot and very accomplished one too. So, but yeah, so that was kind of fun working in his house and showing him my method, and he got very good at it. And then working with him at his airplane hangar and going, this is nicer than most apartments I've ever lived in. So. Ok, bueno, voy a decírselas rápido. Pensó que iba a hacer el entrenamiento con Harrison igual que el de Michelle, pero por más plata que tenían para gastar, no lo quisieron llevar a Anthony al set de filmación. O sea, lo único que tuvo fueron 5 semanas para entrenarlo a Harrison. Y dice, la verdad estuvo muy orgulloso porque todas las escenas que ven en Calavera las hizo Harrison de verdad con el látigo. Nuevamente, para que tengan idea, Harrison vive ocupado, así que no pudimos crear cosas en el set como hizo con la escena esa que nos contaba de la princesa de hielo con Michelle Pfeiffer. O sea, perdió toda la parte de las oportunidades de crear en el set y dijo, bueno, se la vi, así es la vida. Trabajar con él fue genial, entrenamos en su casa en Brentwood hasta que su jardinero nos dijo, basta, me están rompiendo todo el pasto, por favor váyanse de acá, y se fueron al hangar de Harrison Ford donde tiene 5 aviones y un helicóptero. Y dice, me parece que tiene el avión que se ve en Temple of Doom, me parece que está en su casa también, no sé a cuál se refiere en Temple, no me acuerdo cuál era, si era el grandote gigante o si es el de la última cruzada, ¿no? Pero bueno, tiene el avión ahí en la casa también. Dice, el primer día de ensayo que estábamos en el hangar, dice, vi el hangar y dije, este hangar es más grande que cualquier departamento que tuve yo en mi vida, se lo dijo a Harrison. Dice que cada vez que iban a filmar, Harrison venía en su propio avión volando al aeropuerto local. Le gusta volar siempre a las locaciones con su licencia de piloto y dice, bueno, eso fue divertido, trabajar en su casa, mostrarle mi método y trabajar en su hangar. Que bueno, nada, y al final era lo que la anécdota del departamento que contó.
I have a thought for you. Tengo un pensamiento para vos. I'm going to have to go pretty soon. Why Me don't tengo we que ir have, muy pronto. why don't we have another session and we will talk just about Masters of the Universe and Roadhouse and Star Trek Voyager and whatever else you want to talk about. I will bring along my collection of blades so you can see them. But let's have another session because we're not going to be able to finish, in the kind of detail we've done. No vamos a poder terminar la sesión con el nivel de detalles que les quiero contar en el día de hoy. Así que si no se enojan, podemos terminarla en una segunda parte. Así podemos hablar de Masters of the Universe, El Duro de Patrick Swayze, Star Trek Voyager. Y también voy a meter yo Highlander, porque también quiero hablar de Highlander. Really? I have a thought for you. And of course, anything you want to use from my reels, if you want to show little pieces in our next, interview, you're welcome to. They're all up online, so I don't think it's a problem. Cualquiera de sus videos que puedas usar, lo podemos usar sin problema los que están online, porque eso no va a ser ningún problema legal. No se está diciendo, Anthony. Así que vamos a hacer. My school is called DPACA, DPACA, De Longis Performance and Combat Arts, and that's people come to train with me from all over the country, all over the world. You should come and train, and we could do shows from here. So there is a thought for some upcoming shows. Come and train like the stars at Rancho Andalo with me. Also, you can tell your viewers, if somebody wants to come and learn the things I teach, we enjoy inviting people into our home and our location, and it's on the website, so they can check out www.delongis.com and see. But it would be great fun, Gus, to have you come and train and film you training. What do you think? He's very quiet now. Uy, se congeló. Oh, you froze. Did you freeze? Yes. No, Gus. Freeze. Goose. Se congeló Goose, a ver. There we go. Okay. And Charlie. Hola, Charlie. A ver. Hi. Bueno, no, lo que nos decía Anthony, que visitemos su página, que es, la vamos a anotar acá, que es www. ¿Dónde estás? ¿Qué no ves aquí? ¿Qué es Perdú? Sorry, now it's French. Ahí tenemos la página web de Anthony, de longis.com. Bueno, Gus está intentando entrar. Conectarse. Sí. Sí, a mí se me cayó también recién. Perdu en francés, en español, perdido. Is that lost? Lost. Yeah. ¿Dónde es Gus? We don't know where is Perdimos Gus. a Gus. Gus, venga aquí. Anthony, display. Do you see? Yes, mejor. Yes. The old one was malo. The new one, the classic, is better. Muy bien. I like it. That's more like the movie. They still don't give me any money. Nothing. No. Dice que no le dieron. No, because Dice que no le dieron un peso el pobre Anthony. Just enough. Yes. Es que la vi. Estoy. Ah, Es la vida, Gus, dice. we missed you. Che, ya que sacaste Blade, obviamente, mil gracias, decirle Gus, mil millones de gracias, y vamos a tener todo en la segunda entrevista. Preguntale vos, Gus o Charlie, esto solito y ya está, y nos vamos. Si tiene algún props de Blade, si le quedó algo de la película, si se pudo llevar. All want to come to Rancho Andalo, and práctica, con sable y con largo. Ah. We can do con what the
cuchara. Cuchara is throw knives. Yes. You know? Tirar los cuchillos. That'll make a good show. Okay. All right. I have to go. Is Gus coming back? No. No. Ahí me está pidiendo Lore. Acá estoy. I don't know what happened. Lost the internet connection for a second. Okay. I need to run. But yeah, let's make another plan. So did I scare you away with inviting you to come and train at the ranch? Oh, no. I kept the notes here. Lo que nos está diciendo es que quiere que vayamos nosotros a entrenar al rancho de él y que hagamos un programa en vivo desde ahí. Nos está invitando. Sí. Okay, Anthony, I'm going to send you an email so we can schedule for a couple of weeks from now. We can do it and go straight to Blade. Okay, muy bien. Gentlemen, gracias por todos. And hasta pronto. Okay? Nos vemos prontito, Anthony. Gracias, Muchas gracias. Chao. Qué lindo, Anthony, ¿no? Lástima no llegamos a hacer todo lo que queríamos. Habíamos hablado de hacerlo de 5 horas hoy, ¿no? Pero bueno. Y me dijo, te desafío a que lo hagamos en 5 horas. Pero bueno, se ve que se tuvo bien. Pero bueno, es un tipo de palabra. No creo que nos haya dado vueltitas como nos dio algún actor argentino que se le perdía la conexión a internet, ¿no? Sin dar nombres. Así que, nada, la semana que viene no, pues lo tenemos ocupado. Seguramente arreglaremos para dentro de 2 semanas. Porque quiero escuchar todo lo que tiene que contar en el detalle que nos contó todo el principio de su vida, que nos cuente sobre lo que fue He-Man. Me sentí culpable, pero lo de Harrison Ford lo quería saber. Después dije, bueno, ya fue. Justo Charlie estaba haciendo la pregunta de Blade, viste, Ultimate Argentina, dije, váyanse a cagar. Indiana Jones, con todo de Harrison Ford. Igual tiró después tiró que se tenía que ir, yo no la sabía yo. Si él no hubiera preguntado nada. No pasa nada. Pelu, no, por favor, no pasa nada. Aparte choreamos 2 vivos ya, papá, ¿qué te pasa? Claro, era parte también del cuestionario que se venía a hablar sobre Harrison, así que... Sí, había que meterlo. Bueno, muchachos, muy linda entrevista. Sí, no hemos llegado a poder hacerle las preguntas de la gente tampoco, pero bueno. Como dice Gus, si prometió una segunda parte, va a haber pronto una segunda parte. 100%. 100%. Disculpen, muchachos, los problemas técnicos y bueno, nada, pero bueno, la hicimos cortita hoy para hacer una cortita la próxima y si necesitamos una tercera también. Como había dicho, estuvo MacGyver, Sledgehammer, Brigada A, Invasión Extraterrestre, La Dimensión Desconocida, Galactica, la original, la vieja, Logans Run, Viaja a las Estrellas, Voyager, Justified, Conan, Babylon 5, Kung Fu, boludo, Renegado, Magnum la nueva, pero no sé si cuenta. Son un montón el chaval. Tremendo. Eso de actor. Ni siquiera hablamos HIGHLANDER. de entrenador. Pero bueno, nada. Bueno, ¿alguien sabe cómo va Boca? Si no molestia. 0-0 todavía. Penales. Inter Miami. Arrancan los penales. Bueno, chicos, entonces nos vemos la semana que viene. ¿Decimos quién es el invitado o la guardamos? Tire. ¿Quién es el invitado? ¡Persona! Tenemos a Paolo el rockero el próximo... ¿qué día era? ¿Jueves o miércoles? Jueves, ¿no? El próximo jueves. El jueves 30. Paolo el rockero. ¿Jueves o sábado? Jueves 30 hoy. Hoy es miércoles 30. Hoy es 345 de agosto. Sí. 7 de septiembre, 22 horas, Paolo Roquero nos va a estar acompañando. Ya nos estamos mimetizando con Paolo. No, va a ser tremendo, un vivo para alquilar balcones ese. Puede pasar cualquier cosa, así nomás se lo dejo. Gol. Gana Boca 1-0, ahí está. No, ahora patea Racing. Bueno, gente, gracias. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chicos. Hasta el jueves próximo.